The National Unity Platform, NUP, has criticized the European Union, EU, for what it describes as silent complicity in human rights abuses in Uganda, calling on the bloc to adopt a stronger stance ahead of the 2026 general elections. Following a closed-door meeting at the party's headquarters on Monday, NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu, also known as Bobiwine, accused the Ugandan government of abducting and torturing opposition supporters. He urged the EU to openly condemn these acts, rather than maintain what he termed a comfortable relationship with those behind the abuses. We continue to lose our young men and women to illegal detentions and torture. The EU must stop treating our oppressors as democratic partners, Kyagulanyi stated in a release issued by the party. European Union delegation team yomukago gwa Bulaya ambassador abamawanga ga Bulaya abakulembeddwa ambassador wa EU baadde bazze twogere ku nsonga ez'enjawulo eby'enkulaakulana nteekateeka yaffe mugenda mu kalulu na nteekateeka ki yetwagala okuleeta senga tuba tutuke obukulembeze ng'Abannayuganda bonna bwe bakiraga naye okusingira ddala ebyo babireese okubiteesaako bonga balinga abalowooza nti embeera mu mirimu ya bulijjo naye tumaliriza ng'ensonga enkulu gye twesibyeko era etutobudde okusinga ensonga ya human rights eddembe ly'obuntu bonga amawanga g'e Bulaaya tubalabye nga beesibye nnyo ku ddembe ly'obuntu naye era tubadde nga ababasomera ekibagamba nti beesiba ku ddembe ly'obuntu naye balinga abagamba nti eddembe ly'obuntu liririmu lye bamanyi libadde bakaanira eryokwegadanga naye ng'eddembe ly'obuntu Present at the meeting were EU ambassadors to Uganda, Jan Sadek, and discussions centered around preparations for the upcoming national elections. Ambassador Sadek reaffirmed the EU's dedication to supporting democratic efforts in Uganda and denounced the violence that marred the recent by-election in Kawempe, saying it undermines public trust in the electoral process. This kind of violence is unacceptable and damages the credibility of electoral institutions, Sadek emphasized, according to a statement by the EU mission. The visit was part of broader consultations by the EU delegation with Ugandan political players, following prior meetings with members of the ruling National Resistance Movement, NRM. Okugeza tulweizinze complaint yakuba okwemulugunya kwaffe okuba nti bano amawanga g'abazungu amawanga g'e Bulaaya galabiddwa nnyo bambasada baabwe nga beekulubeesa n'abamenyi b'amateeka n'abatulugunya abantu okusingira ddala mutabani wa Museveni Muhoozi ekirabikanga ababeera abapatinabe kunyigiriza abantu so tukibabuulidde ne tubagamba tetusanyusa Bannayuganda naffe kennyini babanga bo abalina akagendere babanga abakuzi ab'amatwale okukolagana n'abatunyigiriza era n'enjogera ne ku nsonga ya Amini yalina omuzungu gwe yabeeranga naye nga gwakozesa okulaga ekifaananyi nti abazungu bakolagana nabo basuubiza nti bajja kwongera okusitula eddoboozi lyabwe ku mbeera ya human rights oba eddembe ly'obuntu wano tulweizinga n'ensonga y'Abaganda baffe abali mu kkomera okusingira ddala eri mutwe eyatulugunyizibwa ng'ali mu ddwaliro ali mu kkomera avundireeyo mu kifo ky'okubeera mu ddwaliro batusuubiza nti bajja kyogerako tulinze okulaba ebikolwa byabwe nga bikwatagana n'ebigambo byabwe era bwe kinaakola ekyo kijja tukola bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. The EU is expected to maintain dialogue with other political parties and civil society groups as it lays the groundwork for a long-term election, observation and support mission in advance of 2026. NUP has continuously raised concerns about the erosion of civic space, arbitrary detentions, and what it refers to as the militarization of politics in Uganda. As the country approaches the polls, the party is pressing international allies to ramp up pressure on the Museveni regime to ensure a fair electoral environment. There's no point in monitoring an election whose outcome is predetermined through violence and repression, said NUP spokesperson Joel Shenyonye after the meeting.
While the EU did deploy observers during Uganda's disputed 2021 elections, it has yet to impose any sanctions on Ugandan officials over alleged violations. Despite this, the EU remains one of Uganda's leading development partners. Critics argue that this financial involvement has diminished the bloc's willingness to speak out politically. The Ugandan government frequently rejects external criticism of its human rights practices, often accusing Western countries of interference and bias. In other news, members of the National Unity Platform, NUP, in Kalungu East constituency have called on President Yoweri Museveni and his son, General Muhoozi, to release individuals who were arrested on politically related charges. The group expressed concern over the continued detention of these individuals, many of whom were charged with serious offenses, including aggravated crimes. They argue that these arrests were politically motivated and are urging the government to ensure justice and fair treatment for all Ugandans, regardless of political affiliation. Yenze Chiruluta Yusufu Junior Nkeretanyi nga ndina abantu okuva mu constituency yaffe eya Kalungu East. Tukubiriza Mwami Museveni ne mutabani we Muhoozi okuta abantu baffe okuli Geno Akirewo Kivumbi, Eddie Mutwe, Geno Gaddafi ne Smart Wakabi Grace. Abantu abo tebalina misango. N'omusango gye babasibako eja aggravated robbery, misango gyonna mijinge. Abantu abo babate ewatali nsonga ewatali kakwakulizo konna kubanga eyo security ya president bagezaako okwagala okumunafuya. Atera mu ngeri endala tusaba yola Mwami Museveni ne mutabani we n'ebitongole byonna ebyokwerinda bite abantu baffe bonna abaasibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi. Oli okwagala eggwanga lye n'okulirwanirira si musango. Okwagala ensi ye n'okugirwanirira si musango. Okuwakanya Museveni si musango kubanga baba bawakanya ebikyamu ebikolebwa tusobole okuteekawo ensonga y'ebituufu ebirina okukolebwa. Lunaku olwaleero mu ngeri ey'enjawulo mazaalibwa ga munnaffe Geno Akirewo Kivumbi wadde ali mu kukomera, but my brother, we are standing in solidarity with you. Wherever you are, we are thinking about you and we are there for you. And we shall forever fight for your immediate release, and we shall forever fight for the freedom of the people of Uganda. Tuli abantu be Kalungu East abalwanirira enkyukakyuka ey'eggwanga eryawamu nga tukulembeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okututwala mu nsi yaffe ensuubize tufune eggwanga epya. People power, our power, our power, people power. Happy birthday Akirewo, tumuyimbireyo ndowooza akayimba. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear General, happy birthday to you. People power, our power, our power, people power. NUP, everywhere, everywhere. NUP.